very good morning to you, and I wish you a great week ahead. Welcome to Derana Education English Council, and you are on phase 3. We are talking about your questions. Yes, there were a few questions on our YouTube that you asked, so we thought of covering those questions for your benefit. And we are on passive voice. So if you can remember last week, we were talking about how to construct and why we use passive voice. Oh, මේ දවස්වල අපි කර ඉන්නේ ඕගොල්ලෝ අපිට එවපු ප්‍රශ්න ගැනම තමයි. ඉතින් YouTube එකෙන් ඕගොල්ලන්ට අපිත් එක්ක connect වෙන්න පුළුවන්. YouTube එකෙන් connect වෙද්දී ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් අපෙන් ප්‍රශ්න අහන්න. Yes, I know that you give lot of comments on YouTube and on other social media platforms, and also you ask questions. ඉතින් මේ අහන ප්‍රශ්න අපි හරිම ආසාවෙන් මේ sessions වලදී අරගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට උදව්වක් වෙන්න මේ lessons වලදී. ඉතින් passive voice කියන එක ගැන තමයි කතා කරේ. Before passive voice we were talking about prefixes and suffixes, which are affixes. අපි අර වචනයකට කලින් ගිහිලා දාන කෑලි අර preschool, non-smoker ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරා. And we were talking about there was another question for future tenses and would have, how to use would have. So would have කියන construction එක මේක conditional construction එක. ඒ කියන්නේ if කියන sentence එකක් එක්ක අර if I had known her I would have spoken to her immediately. අර ඒ වගේ මම මේ දැනගෙන හිටියා නම් ගිය සුමානේ අපි කරේ මෙන්න මේ sentence pattern එක සහ අපේ prefixes ඒ කියන්නේ අර non කියන එක දාලා මොකද්ද මේකේ තේරුම non and non කියන එකේ වෙනස මොකද්ද. So if you missed any of our lessons, I would like to suggest you watch that program on YouTube, because there was a lot we covered during last week. So now we are on passive voice. So passive voice එකේ අපි කතා කරා කොහොමද simple present passive construction එක කරන්නේ. Simple present, present continuous, simple past and past continuous. We ended our week with the past continuous, and it was a very easy construction. Of course, construction is very easy when it comes to simple tenses, but sometimes people might feel a bit confused when they are constructing, especially when they are talking. When they are talking, they would use these be verbs which you use in the passive voice unnecessarily, unknowingly in the sentences, which then create a lot of mistakes, right? So passive voice, I was talking about why we use passive voice. හොඳ මතක තියාගන්න passive voice කියන එක මේ නිකන් ඕනම විදියකට ගිහිලා use කරන්න බෑ, use කරන්න ඕනේ නැහැ. If you want to show that what is happening on something, or the action you are performing, the concentration or the focus is on the action, not the doer, then you use passive voice. කරන කෙනා අදාළ නැහැ, වෙන්නේ මොනවාද කියන එක විතරයි ඔයාට අවශ්‍ය දැනගන්න. අවශ්‍ය කියන්නේ වෙන්නේ මොනවාද. එහෙම නැත්නම් සමහර වෙලාවට ඔයා කරන කෙනාව දන්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් කරන කෙනා වැදගත් නැහැ. It's not very important to mention who is doing this action, because anyway it's just obvious, it's something obvious, right? ඔහු අත්අඩංගුවට අරන් කියලා කියද්දී කවුරු හරි ඔයාට කියන්න ඕනේ නැහැ පොලිසිය එක කරන්නේ, because only the police has that authority to arrest someone, right? So if you say the police arrested, of course you can say the police arrested that man, but of course you can say that man was arrested, right? ඒ කියන්නේ පොලිසිය තමයි සාමාන්‍යයෙන් arrest කරන්න කියන එක ඕනම කෙනෙක් දන්න. ඒ වගේ obvious තැන් වලදී අපි passive voice use කරනවා. We were talking about this in detail last week. So if you missed our lessons, you can go to our YouTube, Derana Education, the English Council, phase 3, watch it. And the week was, I think it was the 147th, 148th lesson. You can watch it on YouTube. Right, okay. So, yes, as I already mentioned, look at the screen. The window is broken. The window is broken. Right? ජනේලේ කැඩිලා කඩලා කියලා කියනකොට කවුද කරේ? අපි දන්නේ නැහැ. අපි දන්නේ මෙහෙම දෙයක් වෙලා තියෙනවා කියලා විතරයි. So the doer of the action is not important, and you don't know the doer, right? If you knew the doer, right? Imagine that you know the doer. කවුද window එක කැඩුවේ කියලා දන්නවනම් you can simply say, let's say someone broke the window. ඉතින් ඔයා නිකම්ම කියන්න පුළුවන් someone broke the window. If you know the doer, go for active voice. We were talking about this last week.
ආවට ගියාට නිකන් ඔය by දැන් අපි passive වලදී කරන එකක් තමයි the window is broken by someone. by someone කියන එක දන්නව නම් ආයි by එකකුත් දාගෙන is broken past participle එකක් දාගෙන යන්න ඕනේ. someone broke the window කියලා ඔයාට ලේසියෙන් කියන්න පුළුවන්. someone broke the window කියන එක දන්නව නම් simple sentence එකකින් යන්න. simple sentence එකකින් simple active sentence එකකින් යන්න පුළුවන්. හැම වෙලාවකම use the active voice, don't use passive voice, right? Okay. And then when the action is more important than the subject එක. කරන කෙනාට වඩා කරන ක්‍රියාව සහ වෙන action එක ගැන නම් ඔයාට වැඩියෙන් stress කරන්න ඕනේ use passive voice. The tax law was passed. So this is a simple past passive construction. අනිවාර්යයෙන්ම මම කිව්වා මතක නම් a past participle of the verb you use here in passive voice. So passive voice is all about the past participle of the word, right? Past participle of the verb. Past participle of the verb කියලා කියන්නේ eat, ate, eaten, drink, drank, drunk, swim, swam, swam, finish, finished, finished, cook, cooked, cooked, wash, wash, washed. තුන්වෙනි verb එකට. තුන්වෙනි verb එක. ඉතින් පේනවනේ passive construction එක සමහර වෙලාවට කට්ටිය අමාරුයි කියලා කියන වෙත මෙන්න මේ තුන්වෙනි construction එක හැමතැනදීම use කරන්න ඕනේ and the verb which changes. Now if it is a certain tense, how do you show it? Through the verb, right? Because subject won't change, object won't change, right? The prepositions won't change. ඒව හැමම තියේදී අපි tense එක මේක තියෙන්නේ දැන් simple present එකේ වර්තමාන කාලයේ සරල වර්තමානයේ මේක තියෙන්නේ සරල අතීත කාලේ. මේක පෙන්වන්නේ කොහෙන්ද අපි verb එකෙන්. එතකොට දැන් passive voice වල දැන් අපි active එකේ නම් අපි simply තියෙන main verb එක. කියන්නේ eat, drink, swim කියන verb වලින් අපි පෙන්නනවානේ මේ tense එක මොකක්ද කියලා. He swims, he swam past එකට යනවා නම්. එතකොට මෙතනදී එහෙම එකක් නැහැ. දැන් past participle නේ හැමතැනම use කරන්නේ. So because of that reason, we have to change the be verb or the auxiliaries we are using here in the passive voice, right? Auxiliaries කියලා කියන්නේ helping verbs we need to change and show okay this is the tense කියලා. ඉතින් මෙතනදී තමයි පොඩක් අපිට pattern එන්න ගන්නෙ. මොකද be verb එක මාරු කරන එක අමාරුයි මට හිතෙන විදිහට main verb එකට වඩා. So main verb changing the main verb is like somewhat easier than changing the be verb. So one of the reasons passive voice is a bit confusing for many is because of this be verb. I mean, of course, it's the only thing which changes, right? මෙන්න මේ be verb එක. ඒක හින්දා තමයි අපිට අමාරු වෙන්නේ. ඉතින් හැම tense එකටම අදාළව මම කිව්වා නෝනයි මහත්තයයි වගේ simple present එකේ මහත්තයා active voice නම් අපි කියමු එයාට අදාළ නෝන කෙනෙක් ඉන්නවා. passive නෝන කෙනෙක්, right? ඒ කියන්නේ එක එක නෝන නෙමෙයි passive නෝන එයාට අදාළ passive නෝන කෙනෙක් ඉන්නවා. simple present එකේ passive නෝන simple present එකේම තමයි. ඊළඟට if you take simple past මහත්තයා has his own simple past passive නෝන. එයාගේ දෙන්න හොඳට අත්අල්ලගෙන ඉන්නවා. ඉතින් නමුත් අර නෝනව හැමතිස්සෙම එළියට දාන්න ගියාම පොඩ්ඩක් ප්‍රශ්න ඇති වෙනවා. ගොඩාක් ඉතින් ඒ නෝනව එළියට ගන්න ඕනේ නැහැ. මහත්තයාගෙන් වැඩේ කරගන්න පුළුවන් නම් මහත්තයාවම අල්ලගෙන වැඩේ කරගන්න බලන්න. ගෙදර මහත්තයා වල්ලන් සමහර වෙලාවට වැඩේ කරගන්න එක ලේසිනේ නෝනට වඩා නේද? දැන් අපේ ගෙදරට එනකොට සමහර වෙලාවට ඔය ගෙදර වැඩකට හරි මොන හරි කාව හරි ගෙන්නුවම ඒගොල්ලෝ කියන එක මහත්තයාත් එක්ක නම් වැඩ කරන්න ලේසි නෝනත් එක්ක තමයි අමාරු. ආයිත් ඒ හින්දා සමහර ඒ passive voice උත් ඒ වගේ තමයි. passive කියන එක නෝන වගේ තමයි ගෙදර චුට්ට මහත්තයාත් එක්ක වැඩේ කරගෙන යන්න ලේසි. අවශ්‍ය තැනදී විතරක් passive නෝනව ගන්න එළියට active මහත්තයාව වැඩේ කරගන්න. Right, okay. So let's move on. Here's another usage why we use, because you need to know why we use passive voice. One of the reasons we misuse and we overuse passive voice. Some people they overuse passive voice. You can hammer this passive dane, oh come on please don't do it. Avashya thanadi tara passive පාවිච්චි කරන්න. Not like every time. I mean, you may need passive voice in certain instances. So know what these instances are, then you use it, right? Okay. Look at the screen. The robbers were arrested. Doer of the action is obvious. So I mentioned this earlier as well. Doer of the action is obvious. කරන කෙනා obvious. අනිවාර්යෙන් මෙයා තමයි බැංකුව මංකොල්ල කාලා අපි දැන් අපි කියන්නේ නෑනේ මේ බැංකුව මංකොල්ල කාලා කියනකොට අර නිකන් අපි කියන්නේ අර මිනිස්සයා බැංකුවල මංකොල්ල කාලා එහෙම කියන්නේ අපි කියන්නේ මංකොල්ල කරුවන් විසින් බැංකුව මංකොල්ල කන ලදී. ඔය තමයි passive voice එක, right? ඉතින් මංකොල්ල කරුවෝ මංකොල්ල කනවා කියන එක සාමාන්‍ය දෙයක් හැමෝම දාන්න දෙයක්. So which is obvious. So the robbers
were arrested, right? Robbers. මංකොල කරුවන්ව අත්අඩංගුවට ගත්තා. right? මෙතන sorry පොලිසිය තියෙන. පොලිසියනේ අත්අඩංගු කරගන්න ඉස්සෙල්ලා ගත්ත example එකමයි. මේ වගේ obvious තැන්වලදී passive voice පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. කරන කෙනා හැමෝම දන්නවා ආයි මෙයා තමයි ඕක කරන්නේ. ඉතින් ඕක ආයි කියන්න ඕනේ නැහැ මෙයා කරනවා කියලා. නේ වෙලාවට passive voice දාන්න පුළුවන්. And then look at the screen. When you are giving instructions and procedures, when you are talking about procedures, do this, do that කියලා කියනකොට now especially in written documents, right? In written documents, let's say you have to write SOPs and officers වල ගත්තම standard operating procedures තියෙනවානේ. එතකොට මේ standing operating procedures කියලා කියන්නේ how a certain job is done. Let's say to raise a PO, right, purchase order එකක් මොන හරි purchase order එකක් raise කරන්න, you need to follow a certain order. So first you need to fill the document and then you need to send it to the procurement and then the procurement will sign it and then the stores will check it. වගේ මොකක්ද process එකක් තියෙනවා. So this is called the SOP in a company, right? So this standard operating procedure, there are like you don't have to say who should do this action. I mean, you don't have to mention the person who is doing the action, but of course you just want, what you want to mean is, okay, this document is sent to this department and then to this department and to this department. අනෝ වගේ වෙලාවලට කරන කෙනාව කියන්න ඕනේ නැහැ. මොකද නැත්නම් හැමතිස්සෙම he sends this to this department and then he signs it, he checks it. එහෙම කියනකොට චුට්ටක් විතර අර informal ගතියට වැඩි වෙනවා. ඉතින් ඒ වෙලාවට ටිකක් highly formal කරන්න ඕන වෙලාවල් වලට you can use passive voice. හරි. මෙන්න මේ වලදී තමයි passive voice use කරන්නේ. So after the break, let's look at the constructions we learned last week, and I'm going to talk about, we actually talked about simple person, past person continuous and past continuous structures in passive. Let's review and then talk about simple future passive construction. Yes, so I'll see you after the break. Taggala, take your notebooks, just check what you have written. මං කිව්වා මං හිතන මට මතක නම් පොඩි examples ටිකක් ලියා ගන්න කියලා. ලියන්න කියලා weekend එකේදී ඒව ටිකක් අරගෙන අපි construction එක හරියද කියලා බලමු. But after the break. Welcome after the break, and you're with Ada Derana Education, the English Council. There was a question sent by Beauty with Healthy, or like, sorry, can't remember. Our question, let's give them the screen. Our question, oh, it's not working. Wait, okay, I'll show you it, that the person who sent this later. Right, so we are talking about the construction. We are going to just I'm going to revise what we covered, because it's very important to revise things when you are learning a language, especially grammar structures. How did the grammar structures කියනේවා අපි නිතර revise කරන එක තාමත්ම වැදගත්. දැන් සමහර වෙලාවට අපි rule එකක් අපිට මේ වෙලාවේ හොඳට rule එක තේරුණාට දැන් grammar කියන්නේ rules නේ, right? So you have set of rules you need to study. Right, ඉතින් මේ grammar rules වලදී, right, සමහර grammar rules අපි කරන්නේ එක සැරයක් ඉගෙන ගත්තට පස්සේ okay, I can remember them කියලා ඔරියන් හරි, okay, I know it කියලා you just keep the book aside, or like literally, right? You don't want to revise it, right? But what you need to do is you need to reread and revise what you've covered. If you don't do it, you are going to be in trouble, because I mean ultimately you will forget what you've learned. Right? So that happens. Rules, especially, you need to revise. You need to constantly revise what you've covered in the rules, otherwise you won't remember. මේ පාරේ යනකොට හම්බෙන rules වගේ නෙමෙයි. උන කතා කරනවා නම් නිතරම හොඳට ඒ හරියට grammar structures use කරන, ඉගෙන ගන්න grammar structure එක use කරගෙන කතා කරනවා, ලියනවා නම් structure එක හොඳට ඔලුවට යනවා. So what happens most of the time is you don't do it, right? So because of that reason, you need to revise, right? හරි, මේක කියනකොට මම මේ මතක් වුණේ, one of my students actually wanted to give it to you as a tip. So I know a lot of people are watching us in the morning, and even the ones who have, I think, done O-levels or A-levels, the ones O-levels, right? So they're at home and you're watching us. ගොඩක් අයට තියෙන ප්‍රශ්නේ, they don't have a person to talk with. Right. So I'm going to show you, maybe next week we can do it, how you can use ChatGPT to
ChatGPT නෝනව හරි මහත් එක්ක හරි ඒක තියෙනවා කටහඬව. use කරන්නේ කොහොමද තමුන් කතා කරන්නේ. Let's do an activity. Next week එහෙනම් අමතක මේ කරන්නේ නැතුව අපිත් එක්ක join වෙන්න. පටන් ගන්න දවසම අපි ChatGPT එක කොහොමද කතා කරන්න අපි පාවිච්චි කරන්න කියන එක demonstration එකක් මම කරලා පෙන්නනවා so that you can use ChatGPT to talk. Of course it's not about basic grammar but of course ChatGPT, this AI tool, will help you. Of course there are many AI tools that you can use to speak with but I'm like fond of ChatGPT. දැක්ක comments වල දාලා තියෙනවා අයියෝ කවුද ChatGPT පාවිච්චි කරන්නේ මේ දවස්වල මම පාවිච්චි කරනවා මම නම් ChatGPT වලට ආස very easy to use. ChatGPT demonstration එකක් කරලා පෙන්නනවා කොහොමද ඔයා එයාත් එක්ක කතා කරන්න පාවිච්චි කරන්නේ සහ now what you say it types on the screen, right? So you can see your own sentence, right? You can see your own sentence. Then yeah, corrections with karana, which is very cool. So I'll show you how to do it. So don't forget to join us next week. Can't remember the date. Hari. Komari, next week එක අපිට join වෙන එක අනිවාර්යෙන් මම පෙන්නන්න. Right. අපි ඉන්නේ passive voice construction එකේදී right මේ හැම දෙයක්ම අපි english කියලා කියන්නේ මේ එක දෙයක් විතරක් නෙමෙයි rules වලටම කොටු වෙන්න එපා මම හැමතිස්සෙම කියනවා වගේ grammar කියලා කියන්නේ උදව්වට තියෙන දෙයක් මිසක ජීවිතේ කරගන්න එපා grammar english ඉගෙන ගන්න ආස කෙනෙක් නම් මොකද එහෙම ඔයා කරගන්න ඔයා කොටුවක් ඇතුලේ හිර වෙනවා හිර වෙනකොට අමාරුයි එළියට එන්න grammar කියන්නේ rules ඒ වුණාට වඩා ඒව ගැන හිතන්න ගියාමත් ප්‍රශ්නයක් එනවා තමුගේ confidence වලට right ඒතර confidence තමයි මුලින්ම වැදගත් භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න. ඒ confidence කියන එක තියනවා නම් වැරදි කර හරි කතා කරනවා. මමත් ඕන තරම් වැරදි කරනවා. I mean even here on screen you may notice a lot of mistakes when I talk. I mean it's perfectly all right. It's perfectly all right to make mistakes. Only thing is you need to be brave to make mistakes because through mistakes only you learn, right? Through mistakes only you learn, right? So because of that reason please don't just worship grammar, just use it. It's there, heart of the language, it's there. Use it sparingly, right? Use the concepts. Practice it more than that. නිකම් පොඩක් අරගෙන use කරනවට වඩා. හරි. ටක් ගාලා එන්න මෙතනට. Simple present. මම කිව්වා හැමතිස්සෙම උගලට දැන් මොන හරි තාම හොඳට හුරු වෙනකම් passive කියන එක. Passive කියන එක හුරු වෙන්න ඕන එකක්. You need to get used to it. Otherwise you won't get a hold of it, right? So until you get used to it, you need to go with the active sentence so that you will understand. Right. So I'm going to write the active sentence first. මමත් මෙහෙම තමයි මේක මුලින්ම active sentence එකේ හිතලා තමයි passive construction එකට සමහර වෙලාවට යන්නේ. It's okay. Right? Passive කියන එක අර passive කියන වචනේම තියෙනවා. Right? Passive කියන්නේ වැඩි අපි ඔහෙම ලොකුවට ගන්න ඕන එකක් නෙමෙයි. Right. So if you take a simple present active sentence, it goes like I eat a cake. I eat a cake. This is the same example I took. Right. Make a passive වලට හරවන්න මතකද මං කිව්වා? Let me use another color. So මේක passive වලට හරවන්නේ කොහොමද අපි? passive වලට හරවන්න අපි මේක ඉස්සෙල්ලාම object එක select කරනවා. object එක තමයි ඉස්සරහට එන්නේ. ඒ කියන්නේ මම මෙතන ඇත්තටම ගන්නේ කොල්ල බල්ලා කියලා. එතකොට මේ කොල්ලා කලේ subject එක. So this is බල්ලා නම් object. So කොල්ල බල්ලා වෙනවා. බල්ලා කොල්ල වෙනවා. So cake comes in front. So a cake මේකට අනුව තමයි මේකට අනුව මොනාවත් නෙමේ verb එක වෙනස් වෙන්නේ. Right? A cake මේ eat කියන එක past participle එකෙම තමයි හැමතිස්සෙම යන්නේ eaten. එතකොට මේක මෙහෙම තියෙන්න බෑ a cake eaten කියන්න බෑ අපිට අනිවාර්යයෙන්ම මෙතන helping verb එකක් be verb එකක් තියෙන්න ඕනේ උදව්වට. So in simple present it is either is or are. මෙතනට is එන හේතුව ඇවිල්ලා මෙතන a cake එකයි නිසා තමයි is. A cake is eaten සමහර අය by me by I කියන්න බෑ by me or by කැල්ලක් දානවනම්. දැන් මේ මොකද me උනේ I කියන එක. Right? I කියන එක object එකට යනවා වගේනේ. I කියන එක object එකට යනකොට. ඒ කියන්නේ කොල්ල බල්ලා වෙනකොට එයාට I විදියටම ඉන්න බෑ. It should take its object pronoun position. That is me. Iට නම් me, youට නම් you, my, he, him, she, her, they, them, we, us, it, my. Right? ඉතින් ඒක හොඳට යන්නේ ওই දේවල් නිසා තමයි passive construction අමාරු. හැබැයි I mean by me කියන part එක දන්නවනම් මමයි කන්නේ කියන එක දන්නවනම් of course you can go for this I eat a cake කියන simple sentence එකට. Right? ඒ හින්දා මේක හොඳට මතක තියාගෙන by කියන කෑල්ලත් එක්ක ඔයා පුද්ගලයාව දන්නවනම් කරනවා. object pronoun එක හැටියට දාන එක ඔයා දන්නවනම් ඇයි I eat a cake කියලා කියන්නේ නැත්තේ? Right? හා. ඊළඟට අනිත් එක මම මේක කිව්වා ඉස්සෙල්ලත් අනිවාර්යයෙන්ම object එකක් තියෙන්න ඕනේ sentence එකක. ඒ කියන්නේ
මොනහරි subject එක කතෘ subject should perform some action on the object. There should be a verb towards the object. There should be an object in a sentence. කර්මයක් තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් sentence එකට passive construction එකට යන්න. එයි passive construction is all about what's happening to the object. Right? What's happening to the object. එතකොට ඉතින් object එකක් තියෙන්න එපයි. පටන් ගන්න sentence එක ඒක හින්දා. Right. Look at the screen. So simple past මෙතනින්ම මම ගත්තොත් simple past එක දැන් ඔයගොල්ලෝ normal simple past එකක් ලියනවා නම් I ate a cake කියලානේ ලියන්නේ active. Very easy. I ate a cake. දැන් මේක මෙච්චර හිතන්න ඕනේ නෑ. Right? ඔයගොල්ලන්ට හිතන්න පුළුවන් simple present passive එකම ඔයාට පුළුවන් active එකට හරවන්න. Right? Simple මේ a cake is eaten නේ තිබුණේ. past එකට එනකොට a cake was eaten. A cake was eaten. දැක්කද? is එක was වුණා. Very easy. So if you take present continuous, what is the active sentence? Let's write the active sentence. I am eating a cake. I am eating a cake. Right. Then මේක passive එක ලියනකොට මේක චුට්ටක් මතක තියාගන්න ඕන තැනක් තිබුණා. If you can remember. So if you write the passive sentence here, a cake, you like the object comes in front, object එක. A cake eaten කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙනවා passive එකේ. හැබැයි මේක අතරට එන be verbs මොනවාද? ඉස්සෙල්ලා be verb එකක් අනිවාර්යෙන් එනවා. As it is present tense, you have your is. දැන් a cake is eaten කිව්වොත් මේක ඇවිල්ලා ආයිසරයක් simple present passive එකට සමානයි. එහෙම වෙන්න බෑනේ. මං කිව්වේ හැම මහත්යටම අදාළ නෝනා කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා. එහෙනම් හැම passive construction එකක්ම අර normal simple tenses simple විතර නෙමෙයි ඕනම tense එකක sentence එකෙන් sentence එකට tense එකට වෙනස් වෙනවා වගේ passive එකක් tense එකෙන් tense එකට sentence එක වෙනස් වෙන්න ඕනේ. Right, look at the screen. So a cake is eaten කියන එක මේක simple present වගේමයි. එහෙනම් කොහෙන්ද මම present continuous කියන එක ගේන්නේ? දැන් මේකෙදි continuous දානවා අපි දන්නවා active sentence එකේ නම් ing part එක තිබුණා. දැන් මෙතනදී අපිට මුකුත් කරන්න බෑ because the verb is in its past participle form. ඒ හින්දා අපි මොකද කරන්නේ? අපි උදව්වට ගන්නවා helping verb එක, gonna be verb, being, B-E-I-N-G, being. So a cake is being eaten. ඔන්න ඔය B-I-N-G කියන part එකෙන් තමයි පෙන්නන්නේ මෙයා continuous. is එකෙන් තමයි පෙන්නන්නේ මෙයා present. ඔන්න බලන්න මේ present continuous කියන එක පෙන්නුවේ ඔයාගේ helping verbs වලින්. Right. So very easy. Past continuous passive එහෙනම් ඔන්න හිතන්න ඔහොමම ඉඳගෙන කොහොමද අපි හදන්නේ මේකෙම? Present continuous එකේම past එක නෙමෙයි තියෙන්නේ. Then what? A cake was being my eaten. Was එකෙන් පෙන්නනවා මෙයා past කියලා. being එකෙන් පෙන්නනවා මෙයා continuous කියලා. එහෙනම් මේ දෙක එකතු වෙලා මේ helping verb එකෙන් උදව් කරනවා මේ මුළු sentence එකම it's on past continuous passive, right? Past participle එකත් එක්ක ඔය විදිහට helping verbs අවිල හිට ගන්නකොට you have your past continuous tense, right? ඔන්න ඔය ටික තමයි අපි ගිය සුමාන කරේ. So it's like worth revising what we've covered because what I always say is if you are learning rules, you need to continuously revise what you were doing, what you are doing. It's very important. It's vital to do that, right? So let's start with simple future passive construction tomorrow. It's going to be very easy. තව පොඩි helping verb එකක් එනවා මේකේදී උදව්වට. ඒකත් අපි බලමු. Very easy, and then present perfect as well. So yes, have a good day. I'll see you tomorrow.